Jeudi, c'est 19 octobre 2025. Nous gagnons plusieurs points qui ont dominé l'actualité à matin. Je vais commencer par une bonne nouvelle pour tout Haïtien, surtout qui vivent en Haïti et qui travaillent dans le secteur sous-traitance dans le pays d'Haïti. Donc, c'est une plus mauvaise nouvelle. Nous te recevoir semaine dernière. Concernant Moun, il faut que je dise que vous-même qui avez une famille en Haïti, ça c'est quand même une bonne nouvelle pour vous. Et parce que dossier travail dans le pays d'Haïti, nous connaissons casquette chinois. Donc, je vais partager point ça ensemble avec nous. Je vais l'autre point pour moi partager ensemble avec nous matin également concernant situation immigrants dans le pays Etazini. Donc, nous allons point ça ensemble. Bon, salut d'abord. Bonjour, bonsoir à tous les amis. Comment nous y? Moi, j'espère en forme. Si nous regardons là, nous là toujours. Nous disons papa bon Dieu qui dans le ciel là, un gros merci qui fait un cadeau. Yon joue en plus, non pas c'est MPH. Les amis mieux les mêmes P. Ma belle Eleni en bas live là toujours les mêmes PP l'autre boule sucre qui là, yo toujours à chercher yon nom pour yo ban moins. C'est tout un plaisir pour me passer me fournir non information matin. Sous à peine vini, moi encourage pour capable abonner. Abonner a pas difficile, c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là. Là on fin cliquer sur lui là-bas où yon cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout et puis comme ça à chaque fois monter vidéo ou a joindre notification vidéo a. Pas jamais oublier la yon like en bas vidéo à regarder hein. Like là c'est façon pour dire MP nous remet travail ou à faire même j'ai exemple ça dit MP m'a bon like là m'pas bailler l'argent donc thank you moi remet ça mais like là en bas vidéo à matin. Avant de passer dans toute bagaille donc n'a passé dans dossier haïtien, j'aimerais ça dire non parce que matin le séjour J académie a commencé matin là, so nous pas gagné le choix. Donc pendant ma paix par la voilà là, c'est plusieurs travail ensemble et ensemble qu'a fait, OK, plusieurs travail ensemble qu'a fait et académie a marché et moi-même j'ai une responsabilité pour me capable informer au matin. Mais jeudi dimanche là, moi levé pour me préparer information. Et des sons, toute équipe là levé au travail, les informations sont prêtes à partager. Et tout de suite, mesdames et messieurs, moi senti me gagner yon bagay qui kembem qui dit non. Je dis a pas nouvelle là ça. Je sens que gon voix k'ap dit non, gen moun qui pas capable encore. Gen moun qui pas ka kembe encore. Gen moun nouvelle yo traumatisé yo. Et me senti vous dire ou responsable. Parce que grand pile monde qui dans pays États-Unis, c'est où que te ba yo force en Haïti. C'est où que te kon ba yo force Brésil, Chili. Yo rentré dans pays ya. Je dis il fait face avec une situation compliquée. Une situation terrible. Il a fait face avec une situation, il n'est pas capable de digérer ou de aider. Et c'est de ça que je vais parler maintenant, parce que il y a un paquet de décisions qu'il prend, moun qui pas analyser, il a juste pensé ces bagailles simples, mais il pas bagailles simples, c'est bagailles bien planifiées. Oui. Bon, je parle de ça qui passe à Haïti en lui-même, nous avons gagné dans son allocution, prononcé cette semaine dans un événement organisé par le ministère haïtien de l'économie et des finances à la Banque interaméricaine et de développement, secrétaire d'État adjoint qui c'est Lando, lui soulignait l'importance de sécurité pour soutenir la reprise économique pays d'Haïti. Il fait connaître que les États-Unis étaient déterminés, attendez bien, les États-Unis étaient déterminés pour être capables de renouveler loi Hope Help là dans le pays. Et puis, ils ont demandé Parlement pour Parlement faire ça rapide. Aussitôt que possible. Loi Hope Help sont une loi qui était là depuis en 2000, il y a 15 ans, je crois, dans le pays d'Haïti, 10 ans dans le pays d'Haïti, depuis 2015. Depuis 2015, il est là. Donc, c'est une loi qui sont possibilités qui baillent. Quand il y a plusieurs personnes qui dans le secteur sous-traitance qui viennent construire en Haïti, qui viennent travailler en Haïti.
Pour que ça vienne travailler en Haïti parce que yo ba au droit pour yo capable produire et puis yo pas payer taxe, yo pas payer taxe, yo pas payer frais douane, yo rentrer avec tout produit qui fait dans le pays d'Haïti d'après ça me comprendre. Donc moun surtout dans dossier rad. Donc tout le monde qui a travaillé dans factory c'est grâce avec loi ça qui ba une possibilité pour yo travail là. Donc si ça li terminé, n'a joué dans pile gros compagnie qui pas vinn produit en Haïti encore. Là pas vinn produit en Haïti encore, mais automatiquement ou a joindre que haïtien qui t'a travail côté ça, li perdu ti travail li. Moi connais que ou pas ka faire toute bagaille pour moun en Haïti, même si ça la fait pas ka payer rad li, pas ka payer kay li, mais ti coûte main li ba ou quand même li est do parce que si le jeune de 3000 goud, le jeune de 3000 goud, pas connait combien payer non même, mais li dégage quand même. Même si yo pas bali l'argent tout, mais lever chaque jour, li quitter kailan, le stress patouiller en dedans kaila li jeune activité la régler. Donc c'est bien. Donc ça me pense c'est une bonne nouvelle liée quand même et pour moun qui dans secteur sous-traitance dans le pays d'Haïti. Donc les États-Unis décidé pour capable renouveler loi hop là dans le pays ça qui a toujours kembe tout le monde dans activité yo. Si moun se pas dans aucun travail, nous connaissons qui ça, yo pral laguer yo chercher l'autre moyen pour yo sortir et chômage c'est une bagaille qui crée en pile insécurité. Là moun yo dans chômage et ça pousse yo chercher l'autre option. Et parmi option ça moun qui pas bien réfléchi, yo rentre dans toute bagaille qui pas bon. That's why que matin parce que ça c'est une bonne nouvelle moi te vle partager ensemble avec nous. Mesdames et messieurs, attendez ça m'a dit nous. Non, pas que moun qui dans Amérique, nous gon président smart, monsieur intelligent. Président ça pas seulement utilisé ZAM, mais plus gros ZAM li utilisé qui cause de porter plus moun dans le pays États-Unis, c'est la peur. C'est la peur qui déporte plus moun dans le pays. Zouti qui déporte plus moun non, c'est pas ICE, c'est pas immigration, c'est la peur. C'est la peur. En plus, le monde décide, yo vini dans le pays, bagay yo difficile, yo déporte tête yo. Moun sa yo tan kou yon histoire, et la Bible explique dans Matthieu 14, verset 22-23. La Bible explique Jésus-Christ, disciple Jésus était sur un de l'eau, dans bateau. Pendant que yo dans bateau après rencontrer bien sûr Jésus, yo aperçu Jésus a marché sous de l'eau. Pendant que Jésus a marché sous de l'eau, genyen yon qui dit y a douté yo dit c'est pas Jésus. Gen qui dit mais son fantôme. Son fantôme. Et puis c'est un fantôme. Yo prend par la peur, yo commence à crier. Jésus parle avec yo, il dit "Gè confiance dans moi. C'est moi-même. N'ayez pas peur." Les Pierre te besoin confirmer. Pierre dit Jésus, si c'est ou même vrai qui sous de l'eau, bon moi autorisation pour mal joindre nous. Automatiquement, Jésus a ordonné Pierre pour Pierre marcher sous de l'eau, pour Pierre venir joindre nous. Ou qu'on histoire bien. Pendant que Pierre a marché sous de l'eau, Pierre fixe ses yeux sous Jésus, l'a regardé et l'a marché. L'a regardé, l'a marché. Ça veut dire de l'eau est impossible pour moun marcher sous de l'eau. Mais l'organe pio fixé sous l'organe yeux fixé sous maintenant ou ka marcher sous de l'eau. Et puis a marché sous de l'eau, l'a marché. Automatiquement Pierre arrivé dans niveau et puis Pierre commence à douter. Et Pierre commence à dire Jésus, m'apné. Et automatiquement Pierre dit l'apné. C'est comme ça Pierre commence à rentrer dans de l'eau. Ah, puis il descend dans de l'eau. Et Pierre dit Jésus m'apné. Tout le temps Pierre peut retirer les yeux sous Jésus. De l'eau a tant qu'on terre sèche. Il était possible pour te marcher sous lui.
Mais automatiquement, Pierre retire les yeux sous Jésus. Bible a dit Pierre commence à rentrer dans de l'eau. Pierre rentre dans de l'eau. Et là, Jésus lui-même qui ouais Pierre rentre dans de l'eau. Et puis il prend mêle. Et c'est ça le vin fait matin. Il prend mêle pour lui dire homme peu de foi. M'dou vin joindre moi pour qu'il soit retiré les yeux sous moi. Pierre dit Seigneur sauve-moi. Aussitôt Jésus longe mes bali et puis il prend mes Pierre. Elle dit homme peu de foi pour qu'il sorte douter. Pour qu'il sorte douter. Et puis il prend mes Pierre. Attendez bien. Le Pierre a marché sous de l'eau a testé de l'eau. Le Pierre a marché sous de l'eau a testé le cané Moun. Le Pierre a marché sous de l'eau, Pierre te style effondré. Mais il te gen yeux fixé sur Jésus. Raison simple qui fait Pierre pas tenir parce que de l'eau n'importe monde qui marché sur lui t'a tenir. N'importe monde qui marché sur lui t'a tenir. Mais Pierre te retiré yeux sur Jésus, c'est là ça lui-même il commence à nier. Donc qui monde qui te dit Pierre marché sous de l'eau? Jésus. Qui monde qui dit Pierre viens joindre moi? Jésus. Pierre fait demande là, c'est vrai. Mais moun qui baille Pierre autorisation pour venir joindre nian, li relè Jésus. M'a dit au matin, si c'est bon Dieu qui te dit ou quitter Haïti, si c'est bon Dieu qui te fort ou quitter Haïti, n'importe côté yo attendem non. Si c'est lui-même qui te met dans le pays côté yé, li gen projet pour le prendre soin ou tout. Mais moi nous prenons mauvais route. Moi nous prenons mauvais chemin. Nous commençons trop inquiéter. Là où commençons tellement inquiéter parce que bagay yo pas marcher. C'est un coup t'a dit, c'est où que te mené tête tout. Mais c'est pas où que te mené tête tout. Si vous connaissez dans plan bon Dieu avec dans projet bon Dieu, ou arriver là, c'est parce que bon Dieu te un projet pour la vie ou. Qu'elle dit dans parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sous quoi c'est qu'on s'allie, déportation qu'a parlé ou pas déportation pas ou. Déportation Donald Trump là, pas déportation pas ou. Li te vin joindre nous là et l'a quitté là. Suspend douter de moun qui t'a retiré petit ou, mari ou, madame ou, Haïti pour mettre là. Même si quatre travail pour qu'on sorti, moi quoi li dit dans même Bible ça. Parce que moi me crois tout que mon Dieu existait et même si m'ta gen zam dans oreille pour me dire non, I will die this day parce que ça m'yé ak ça me fait dépend seulement de lui. That's why pas aucun malheureux pied blanche qui vinn dire bon Dieu pas exister son histoire son fable, li plus que exister pour moi-même. La vie me témoigne son bon Dieu existait. La vie me dit ça comme son miracle. Son miracle. Si je peux douter, pour qui ça nous douter? Pour qui ça penser que bon Dieu a fini retirer en Haïti pour venir livrer aux Etazini? Mais, bon dit nous, c'est bon Dieu qui te dit Pierre marche sous de l'eau. Mais les Pierre commençaient à néer. Bon Dieu vient pas capable, bon Dieu vient pas capable empêcher de l'eau à valer Pierre. C'est bien. Les Pierre commencent à douter. Les Pierre commencent à retirer les yeux sur Jésus. Jésus vient pas capable empêcher de l'eau à néer Pierre. Parce que secret pour bon Dieu faire route avec vous, c'est continuer quoi? Secret pour bon Dieu faire route avec vous, c'est continuer quoi dans lui. Continuer à avoir confiance dans lui. Continuer à connaître. Les bagages viennent plus difficiles pour vous. Ils sont pas difficiles pour bon Dieu. Là où viennent impossible pour vous, ils sont pas impossible pour bon Dieu. C'est pour vous impossible, pas pour bon Dieu. La terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Et le monde et ce qui s'y trouve appartient à l'Éternel également. C'est pour bon Dieu la terre avec tout ça là-dedans. Et Bible ça fait connaître tout côté tout monde met pied au bon Dieu baoul comme héritage. Et m'vle du matin saisi fort pour dire moi saisi si moi sortais ça comme héritage, la terre c'est pour bon Dieu lié. La terre pas pour un homme, la terre c'est pour bon Dieu.
Nouvelle k'ap vini yo, m'trouve que yo bien planifié. Et c'est ennemi même qui planifie yo. Tendez bien, m'senti c'est ennemi même qui planifie yo. Gon série qui gen la foi, si nous pas appliquer la peur, nous pas gagner yo. Bon m'don ti bagay, gen parfois pas fò rien, mon tellement peur ou vin créer bagay là. Chaque jour ou parler de lui. Les ou sorti c'est avec ou penser. Ou pensez ou pral croiser avec ou pensez après l'eau, ou pensez après dans travail ou. Gen moun là, tant pour ta gon problème. Juge la après juste après 2029. Juge la après parce que dossier par là compliqué et bon Dieu fait Jean pour le sauver. Dossier par là compliqué. Dossier par là pas gon Jean pour le tal interview pour yo pas kembel. Mais bon Dieu voit interview par là pour plus loin. Bon m'don ti bagay. Sous style quoi nan bon Dieu que te metton dans pays ya. Déportation ça pas pour ou. Li pour moun qui suspend quoi bon Dieu capable faire route, bon Dieu capable délivrer, bon Dieu capable péter chaîne, bon Dieu capable faire miracle. Sous pas quoi bon Dieu qu'a fait miracle, li pas fait miracle encore. Mais sous style quoi li qu'a fait miracle, li continue faire miracle. C'est pas bon Dieu qui suspend faire miracle. C'est miracle qui suspend quoi li fait miracle. Puisque nous suspend quoi, nous pas ouais miracle. Parce que miracle c'est la foi nous qui doit activer yo. Et matin, moi encourage pour activer la foi. OK? Moi encourage pour activer la foi. Même j'entends ça chanter le dit, même si la pluie pas t'a tombé, même si gros vent yo t'a soufflé, même si la mer t'a envahi tout côté, moi gen la foi, bon Dieu a voye corbeau dans maison moi. Et complot contre yo pas réussi parce que ou pas mettre tête tout dans soyer. C'est pour rentrer dans caille pour dire Seigneur, c'est bon visa m'te appliqué pour lui. C'est ou même qui te ouvre une porte pour moi. C'est ou même qui te font chemin pour moi, qui mette mon côté mieux là jodi. C'est ou qui te voye petite là-bas moi, c'est ou qui te voye mari là-bas moi. C'est ou même qui mette là, c'est ou qui te bon résidence là, c'est ou qui te bon nationalité là. Même si je dis toute qualité nouvelle vini pour faire peur, mais moi m'a toujours compté sur m'a toujours compté sur sorte fait. Et je sens que j'ai une sorte de responsabilité pour me dire si c'est la foi ou tout bon. Témoignage ou ban moins qui te dit ou te perdu la foi net, mais on te vinn kembe la foi et puis ça te marché pour continuer à utiliser même foi ça. Ouais. Bam di un petit bagay. Pendant que moun yo y a inquiété ou même dit bon Dieu merci parce que li metto dans pays ça. Continue dire bon Dieu merci ou mettez dans pays ça ou mettez merci parce que t'es pour mon Haïti m'pas connaît qui ça t'est arrivé parce que y kidnapping tout côté mais moi même ou t'ai sauvé la vie dans mi kidnapping yo sauvé la vie donc moi dis merci. Moi dis merci c'est projet ça ou t'es gain pour la vie. Projet bon Dieu gain pour la voulant la réussi problème pas qu'à changer. Moi vle connaître un homme pas qu'à changer projet bon Dieu pour la vie ou nèg la ka gen projet parle c'est vrai nèg la ka gen projet parle c'est vrai mais bon Dieu gen plan parle pour la vie ou la peur et je dis à gouvernement attaquer moun qui t'a défendre ni moun qui t'a travailler avec moun qui te fanatique tout moun nan coup tout moun nan coup mais moun qui gen la foi ou apprêté. Il pas seulement Pierre. Bible explique l'histoire femme ça qui te perdu toute bagaille à cause de maladie. Il te gon pète de sang Bible a expliqué. Madame nan te gon pète de sang et puis il te toute ça te gagné te passé dans pète de sang. Dans Matthieu 9:20 ou a joindre histoire ça. Femme ça yo dit te gon pète de sang depuis 12 l'année. Et puis te gon full moun qui te entouré Jésus. Pendant que Jésus full moun entouré Jésus, Bible a dit femme ça qui te vend toute ça te gagné. Femme ça qui te dépensé tout cob li te gagné dans l'hôpital. Te parler avec tête li. Ça veut dire femme non pas de gain cob. Et rencontrer Jésus, c'était difficile. You know what I love in this story? Ça me mène une histoire. C'est que ça me mène une histoire. Ça me mène que le toute barrière à porte fermée. Dans point route pour passer.
Le tout espoir perdu pour moi. Même Jean musique ça dit moins connaît bon Dieu là. Femme nan dit tête li un seul bagay. Pendant que moun yo entouré Jésus, gan pile moun qui entouré. Gan pile moun qui entouré. Gan pile moun qui a frotté avec. Mais gon femme li même qui active un bagay, la foi. Li active un sixième sens qui c'est la foi. Et femme nan dit si moi seulement toucher Kéobli, attendez oui, aux femmes qui dépassent toute ça si moi seulement toucher Kéobli, m'a guéri. Et c'est alors vraiment faut m'na avancer dans foule là. Faut m'na avancer dans foule là, tout peur. La tremblé parce qu'elle te fin dépenser toute ça le possédé. Puisque femme ça t'es malade depuis 12 ans, il te gen plusieurs options devant. Il te arrêté le croiser bras et puis il dit OK, bon depuis 12 ans malade, m'pa jamais guéri m'résilier, m'a mouri. Gen moun qui écrit MPH m'bral Haïti oui, mais ça c'est moun après le fin gaspiller tout ça le gain. Ça veut dire toute ressource li te gain, tout espoir li te gain. Je comprends nous travail, mais c'est pas si travail ou prend soin, c'est bon Dieu à travers travail là prend soin. C'est lui à travers travail là. Parce que c'est accenté ou al travail, sans santé ou pas caler, c'est à travers travail là. Et femme nan li ramasse foi li et puis il dit non, m'pas bay vague parce que toute bagaille fini. Toute option qui te rete épuisé déjà. Il y a mon capteur de là, toute option épuisée déjà. Parole épuisée, TPS épuisé, toute bagaille épuisée. Il n'y a pas aucune option encore. Bon, me dit bagaille. Le toute option pour yo fini, option bon Dieu à peine commencé. Et femme n'a avancé. Il a avancé, la Bible a dit, il touché que wop Jésus. Et ça, il te dit tête li. Premièrement, il parlait avec tête li. Avant de toucher, il parlait. Il dit dans situation même faut parler. Faut qu'on parle avec tête tout. Il va faut rentrer dans un coin pour dire non something. Même Jean, témoignage ça me quoi m'te bon. Témoignage Bahamas là, on te bon. Témoignage l'immigration t'a prend. Un bon matin comme ça. Et me fait paraître dans pays am gen 3 mois. M'te gen dette pour me payer, m'pot ko fin payer. Et moi bus immigration yo vini pour yo rentrer dans pour yo prendre bus moyen. Et m'te dit nan cœur si yo prend tout moun, yo pas quitter même yon moun connaît m'bral Haïti. Mais moi te dit tout. Si monsieur gon moun, y a quitté dans autobus là, moun ça c'est moi-même. Et j'aime te dit là, li fait comme ça. Ou m'pas j'aime oublier parce que vérité ou pas ka oublier. Non comme moi te dit, si monsieur prend autobus là, Jean lié a, yo voye la Haïti m'bral Haïti. Mais si monsieur c'est moun y a prend, y a quitté un grand moun, moi dit y a quitté. Y a quitté. M'pa kon par qui façon. Bon m'pa témoigner pour m'ka rappeler li. Moi lever m'bral travail. Et moi m'actu tout en cousine moi qui te remet même te remet en pile tout. C'est lui qui te fait manger pour nous. Et puis pendant que m'bral travail, nous monter un autobus qui mène nous dans Paradis Island. Pendant que nous venons rue qui est la Street, gon gros l'église de Dieu de la prophétie sur route ça, on l'église blanche, m'blié noir. Non toujours dans bouche m'blié noir. Non entre East Street avec Peter Street. Là nous venons dans Carrefour East Street avec Peter Street, moi ouais là coupé vert avec immigration. C'est première fois dans nation m'a croisé avec immigration comme ça. Yo kon di mi dans la rue pas ko jamais moi. C'est première fois. Et puis le bus m'a pas arrivé, nèg yo descend bus yo et puis me nèg yo dit come this way. Yo rale bus là. Yo mettel son petit terrain et puis immigration commence à filer en dans autobus là. Y a descend ak moun. Depuis moi nèg yo et puis me dit moi te chita côté dame qui te gon bib nan men. Et nan côté dame nan t'a dit liant te dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi.
Kon sa dame nan tapli kotel chita. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14. Et puis, verset ça tout augmenté foi pendant que dame nan, le moi immigration yo, et puis, moi senti touché, qui dit pour me dire, si on prend tout bus là, vous l'Haïti, m'brale. Mais si ap quitté un grand moun nan bus là, m'abrete. M'son haïtien. M'pa gon bout de papier nan même. M'pa gan rien nan même. M'pa gan pour prouver m'ba haïtien. Mais m'abrete. M'abrete. M'pa gon reçu bolette. M'pa kon jwe bolette. Non même. Mais m'abrete. Samedi tête moi m'abrete. M'pa kon comment ça y est. Mais m'abrete. M'vle kek moun mette foi avec même foi ça m'te appliqué pour dire même si président ça t'a voué tout moun Haïti moins m'abrete. Si gon grand haïtien qui prêté c'est moins lié. Même si président ça t'a déporté tout moun, si gon grand haïtien qui prêté dans pays à moins c'est moins lié. D'amo activer foi. Même si tout immigrant sans papier aller, gon grand qui prêté c'est moins lié. À moins que vous après Amérique, vous virez, vous avez vidé l'Haïti, nous tout al vide. N'a pas la présidente ou la tout l'Haïti, c'est ça. Mais si vous avez un grand monde qui a prêté dans le pays, c'est vous aller moins m'aprêter. Je n'ai pas besoin qu'on ait un travail, je n'ai pas besoin qu'on ait pas gagné, parce que je connais si bon Dieu menem dans le pays, bon Dieu a besoin de tuer, il a tué Haïti. Je ne sais pas si bon Dieu a besoin de tuer, il a venu tuer là. Et ce problème, ça, Israël te gagné tout. Yo te en Égypte, yo te plus près la mort, bon Dieu retire en Égypte, le rive bon la mer en Exode 14, y a troublé tête yo. Y a crasé corps yo. Mais même dit le bail simple. Les bon l'autre en Égypte là, il était plus facile pour mourir. Si bon Dieu pas tout yo en Égypte petite, puis gars peur là la ka vinn tout yo. Et puis c'est comme ça. Monsieur nèg yo entre dans bus là, y a descend moun, y a descend moun. Nèg yo rivé non troisième banc de M non m'gon banc de M non on banc devant DM gon banc de bank DM non monsieur nèg yo rivé pendant rivé la gon rik pété dans bus là gon ri m'pa konn côté ri en sorti m'pa konn pour qui ça moun yo tap laf mais moi même m'pa konn même senti gon voix qui dit moi pour ça pas ri tout et c'est là m'bral sauver. Les voix dit que ça Paris qui sont brillant, c'est haïtien qui descend, haïtien qui pas qu'on parle anglais, il a descend avec yo et puis Bamé yo tomberi. Bamé qui dans bus la tomberi. Voix dit que ça Paris tout même et me tomberi. M'abri même Jean Zoom derisier dit m'abri dans mi-temps problème yo m'abri. Et puis nèg yo rivé sous moi, les nèg yo rivé sous moi, nèg yo m'a tellement ri non niveau. Et puis nèg yo bad dome, nèg yo dit good morning sir, les me répond good morning non, li répond avec on level ri, nèg yo pas capable comprendre pourquoi ça yo dit bonjour puis me tomber ri. Et puis nèg yo bad dome, yo en tête m'a passé yo et puis yo dit you straight et puis il prend l'autre monde. Ah, et puis me tape camper rien, voix dit après camper rien continuer ri, bah mais a ri tout et puis me continuer ri, nèg y a le bon chauffeur, yo prend monde qui le bon chauffeur, yo tourner malheureusement laisse ça yo vinn y aller à cousine moyen. Les ap di cousine moi good morning mom, distance pour cousine moi répondre pour dire good morning, yo di cousine moi you don't speak English, let's go. Et mais yo descend à cousine moi, y a avec l'Haïti, yo quitté dans bus là et puis là nèg yo fini dans nèg yo di driver you straight, driver en forme ou mettre aller, chauffeur aller. Là moi vont bas pour me courir descendre, pendant me descendre me camper bas pour gon moun qui passer parce que point ou toujours camper là. Et puis bah mais cap traverser point bon ou libre pour traverser point. C'est comme ça dans le temps. Par contre c'est comme ça toujours monsieur. Donc moun qui pas de machine ou rive bon pour camper et puis n'importe moun qui passer dans machine cap traverser point bon ou libre, il met au l'autre bord. Et mais c'est comme ça et moi rive bon point comme descendre gon l'autre machine qui vient le prendre et puis là qui dans hôtel là. Le moi rive m'a bail frère d'histoire. Frère dit al travail. Et là, c'est contracteur, c'est pas ton job, pas nous. C'est pas un contrat de gars hôtel là. Nous, c'est contracteur, parce que l'arrivée, ou al jouer un manager, et puis, manager, si gon poste qui libre, il va là-dedans. Et c'est comme ça, il va mal travail. Tout le monde est là, dit, non. On met aller, même son moun béni, allez. Les m'a bail, histoire là. Et la cousine m'a expliqué mon histoire, est terrible. Mais le pas de concept, t'as passé en dame. Activer foi,
si toutefois on connaît, parce que qui ça me dit dans kem, c'est pas moi que te vle al Bahamas. M'te décidé vrai, mais si bon Dieu pas de bam coûte même pas d'aller. Soit inconnu que te prêté m'cob pour m'aller. Inconnu pas connaît mal prêcher dans l'église. Pendant l'église là, m'a prêché dans l'église la Tibonite. Et puis monsieur Wem, m'pas jamais kon pas la nèg là en rien, nul pas connaît. Puis monsieur Wem, pendant monsieur Wem, et puis monsieur dit, yon grand frère, li tan don ti moun qui dit pendant m'sou cher, moun nan dit voye 3 ti moun la kaou al pour un bagay pour frère Molière. Et puis monsieur pas comprendre. Monsieur dit voix dit le bagay là, li tande voix 2 reprises, voye ti moun la kaou al pour un bagay pour frère Molière. Après l'église, moi-même, depuis l'église terminée, malé, même te gon grand frère qui était, monsieur le grand frère dans le te connaît, et monsieur dit, nous t'en voix qui dit, moi, al pour un bagay pour frère Molière. Ça va, ça veut dire, bien aimé. Et puis, frère m'lan dit, bon, m'pa connaît, frère Molière te gen pour te voyager, mais monsieur perdu quoi pour te voyager, hein, donc voyage la camper. Ça veut dire, a dit, frère Molière m'a prêté le cob. Ok? Monsieur prêté un plus fort cob la vrai pour me voyager. Monsieur vient de côté m'tap travail là, et puis monsieur dit, moi, que, le senti sous quel faut que lui prête mon cob pour me voyager. Et monsieur prête mon cob. Monsieur commence à prêter mon cob. Histoire me couper, m'pa dire tout détail. Monsieur commence à prêter mon cob. C'est comme ça cob monsieur me joine cob là moi voyager vraiment. Ça veut dire mesdames et messieurs, faut que moi dis nous, c'est pas moi qui te mené tête mon assaut, c'est bon Dieu. Et même bon Dieu qui te mené tête qui te mené mon assaut, même bon Dieu a toujours là. Bon Dieu a pas la game dans route. Bon Dieu pas kon lage petite li nan route. Et même te parler avec tête moi. M'te parler avec un dame, m'activer femme. Me dit moi même si a prend tout le monde, y a quitté m quand même, et ben yo quitté m. Jodi hein, nan mi-temps trouble nou ya, nan mi-temps problème n'a traverser yo, même si tout le monde bralé, sous nan programme bon Dieu pas gon pa wap fait. Sous nan programme bon Dieu pas gon pa wap fait. Bon Dieu pas gen religion. Bon Dieu pas une religion. Moi, nobody can empêche rien ni personne pas empêcher me parler de bon Dieu parce que m'a parlé de bon Dieu sous base expérience, sous base ça me vive. Personne pas empêcher me parler de lui. Rien pas empêcher me parler de lui parce que m'a parlé sous base expérience moi, m'a parlé sous base ça me vive. Ça veut dire me connaît que ça moi vivre pour me que bon Dieu son mon Dieu miraculeux. Et dame ça qui te gen pète descend pendant 12 ans, qui te baille tout à fait, qui te gen passé toute option yo, kal nan tout docteur yo, c'est li fini toute option yo. Li ba gon goût encore. Li te ka chita le croiser bral, li dit m'accepter m'a mourir. Jour la mort m'rive c'est fini pour moi parce que c'est sous l'argent moi te compté. Comme c'est sous l'argent moi te compté pour aider avec problème maladie ça, comme l'argent pas résoudre li, toute bagaille fini. Bible a dit dame n'a pas dit ça. Dame nan dit, m'te de Jésus dans zone non, si me seulement touché qui robe Jésus m'a guéri. Et puis dame n'a avancé. Timidement li avancé. Et puis ça le fait le toucher qui robe la vrai. Pendant qu'il touché qui robe là, c'est automatiquement pète de sang coupé. Et Jésus senti gon moun qui touchait. Parce qu'il senti gon force qui allait dans lui. Tout de suite Jésus campé dans mi-temps foule là, il dit qui moun qui touche m? Disciples yo t'a dit Jésus ou fou pour nan mi-temps foule qu'on soit demander qui moun qui touche ou. Tout moun a touché. Jésus dit non, gon moun qui touche m on l'autre façon, gon moun qui touche m avec la foi. Parce que Jésus dit me senti m gon force qui sorti dans moi, donc gon moun qui touche m. Et puis femme n'a tremblé. Jésus a regardé femme non et puis femme nan dit c'est moi maître. Et puis Jésus dit ou met aller parce que la foi ou sauve. Sont t'a chercher à ou joindre ou te dit dans cœur. En pile fois, c'est pas juste bon Dieu qui fait miracle là, c'est ou prend miracle là. Bon me dit nous, si nous seulement penser la vie n'a passé mal. Si nous seulement penser 4 ans ça ou pas contre qu'on doit passer. C'est ou pour dire qu'on doit faire 4 ans ça. C'est ou pour dire comment on fait. C'est ou pour dire dans 2010, dans 2029 qu'on doit payer. Si toutefois ou la vie Jean le vini, eh bien la vini Jean le vini. Mais souvle ou même sauve ou active le pour tête ou catholique ou protestant vaudouisant jodi à ce jour Jésus lié. Bay bon Dieu, il gen contrôle ça.
li te connaît ça privé jodi a. Comment nous comprendre que c'était qu'on nous comprendre que bon Dieu qu'a fait miracle seulement Haïti ou du moins il qu'a fait miracle seulement en certain moment, après ça on le reste moment il pas qu'a fait miracle encore. C'est même bon Dieu qui était là hier, c'est lui même qui l'a jodi a. Si c'est pas nous compter sur force, si c'est pas nous compter sur capacité, compter sur bon Dieu également. Nous devons partager bout message ça ensemble avec au matin pour raffermir foi, pour faire connaître que eh bien bon Dieu qui te mené dans pays ça, li pape lago. Bon Dieu qui te mené dans li pape kito. Même si vous t'attendez de yo ba yo dur, bon Dieu toujours gon plan pour te connaître ça ta privé. Et le plan pour le sortir ensemble avec vous. OK? Et si n'a regardé comment la rue en chaud hier, nous avons senti que eh bien bon Dieu a utilisé une façon quelconque pour le mettre dehors. Nous te dit non pas long matin et pas long vraiment. N'a seulement pris un petit pause publicité et puis n'a passé pour une conclusion parce qu'on connaît nous dans l'académie matin. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui pas contre koto prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas de poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison. Avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, on a un médicament à bas prix. Ou pas qu'un transport, il y a porté médicaments de 20 portes la caillou gratis tichiri. Qui sont tant pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine et raison là. Pour t'as-trois batailles avec problème, tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire, remède chaga combat. Ça pi belle dans chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède chaga combat. Américain mandel, espagnol mandel, français mandel, c'est tout pays avec mandel. M'ba bon manti, et bien l'aime remède chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vin dire mettez chaga dans la vie nous. Relais Kounia là sur numéro 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Thank you, Washington. Thank you, Indivisible. Thank you to the millions of Americans from our smallest towns to our largest cities in every state in our country who are gathering today at thousands of rallies. Mike Johnson, the Republican Speaker of the House, called these rallies Hate America events. Boy, does he have it wrong. Millions of Americans are coming out today not because they hate America. We're here because we love America. We're here because we're going to do everything we can to honor the sacrifices
of millions of men and women who over the last 250 years fought and sometimes died to defend our democracy and our freedoms. In 1776, with extraordinary courage, the founders of our country announced to the world that they would no longer be ruled by the King of England, a king who had absolute power over their lives. They demanded freedom. And to bring that about, they fought a bloody war against the British Empire and the most powerful military in the world. Tens of thousands of Americans died in that 8-year war, but our forefathers fought on and they won. And in 1789, after winning that war, they did something extraordinary. They established the first democratic form of government in modern history. They said loudly and boldly to the entire world, no more kings. In America, they said, we the people will rule. And today, no more kings, no more kings, no more kings, no more kings, no more kings. And today in the year 2025, in this dangerous moment in American history, our message is exactly the same. No, President Trump, we don't want you or any other king to rule us. Thank you very much, but we will maintain our democratic form of society. We will not move toward authoritarianism in America. We, the people, will rule. When he was sworn in as the nation's first president, George Washington called this attempt at self-government, quote, an experiment entrusted to the hands of the American people, end quote. My fellow Americans, in an unprecedented way, that experiment is now in danger. It is in danger when we have a president who wants more and more power in his own hands and in the hands of his fellow oligarchs. It is in danger when we have a president who claims that peaceful protests in Portland, Oregon, or Chicago, Illinois, is an insurrection and calls in the U.S. military, and then threatens to arrest the mayors and governors who resist them. It is in danger when we have masked agents working for ICE, breaking down doors, throwing people into vans without due process, and taking them to God knows where. It is in danger when we have a president who sues and intimidates the media, who wants no criticism of him and his policies, and who undermines
the First Amendment of our Constitution, the very foundation of American democracy. Our country is in danger when we have a president who threatens to arrest or imprison political opponents who stand against him, including the Attorney General of New York State, a sitting U.S. Senator, and the Governor of California. It is in danger when we have a president who undermines freedom of thought and dissent at our colleges and universities, and who attacks law firms that oppose him in court. It is in danger when we have a president who threatens to impeach judges who rule against him. It is in danger when we have a president who ignores Congress, refuses to spend money that Congress appropriates, and takes away money from states who voted against him. It is in danger when we have a president who demands that states redraw congressional maps to ensure that his chosen candidates win future elections. It is in danger when we have a president who illegally fires tens of thousands of federal employees right here in Washington, D.C. and throughout our country, and rips up union contracts that workers have fought for and won. It is in danger when we have a president who grossly violates the Constitution by accepting gifts from foreign leaders, including a $400 million plane from the royal family of Qatar, and then allows that family to build an Air Force facility in Idaho. Well, let us be clear. This moment is not just about one man's greed, one man's corruption, or one man's contempt for the Constitution. This is about a handful of the wealthiest people on earth who, in their insatiable greed, have hijacked our economy and our political system in order to enrich themselves at the expense of working families throughout this country. Yes, I am talking about Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, and the other multi-billionaires who were sitting right behind Trump when he was inaugurated. Remember that? The very same billionaires who funded his campaign, who have bestowed gifts upon him, and who have seen huge increases in their wealth and power since Trump took office. Yes, I am talking about the insanity of one person, Mr. Musk, owning more wealth than the bottom 52% of American households. I'm talking about the incredible injustice of the top 1% in America now owning more wealth than the bottom 93%. I'm talking about the richest people in America becoming much, much richer, while 60% of our people live paycheck to paycheck, struggling every day to pay their rent and mortgages, pay for child care and education, pay for their health care and prescription drugs,
afford decent quality food for their kids, and maybe, just maybe, put aside a few bucks for their retirements. I am talking about our nation, the richest country in the history of the world, having the highest rate of childhood and senior poverty of almost any major country on earth. I am talking about our great nation, having 85 million Americans uninsured or underinsured, and 800,000 people who are homeless, including people a few blocks from here. All the while Mr. Musk is on his way to becoming a trillionaire. I am talking about the incredible danger of the richest people in this country pouring hundreds of billions of dollars into artificial intelligence and robotics, which in the next decade will decimate tens of millions of jobs for the American working class. I'm talking about a billionaire class who believe that they have the divine right to rule, and who not only want massive tax breaks for themselves, but who reject any form of accountability or checks on their power. My fellow Americans, we rejected the divine right of kings in the 1770s. We will not accept the divine right of oligarchs today. And now let's take a look, brief look, at where we are today. Where we are today on the 18th day of a government shutdown, which is depriving millions of federal employees of the paychecks they desperately need and deserve. Let me cut to the chase and tell you exactly what this shutdown is all about. As a result of Trump's big, beautiful, disgraceful bill, which made massive cuts to Medicaid and the Affordable Care Act, 15 million low-income and working-class Americans are going to lose the health care they desperately need to stay alive. And my friends, studies suggest that when you throw those 15 million people off of the health care they presently have, 50,000 of them will die unnecessarily every single year. 50,000 Americans will die unnecessarily every single year. But that's not all. As a result of that same terrible piece of legislation, over 20 million Americans are going to see on average a doubling of their health insurance premiums through the Affordable Care Act. In my state of Vermont just the other day, people received notices from insurance companies that their health care premiums in some cases would triple or quadruple. And that is going on all over the country. At a time when we already pay, by far, the highest prices in the world for health care, millions of Americans are going to see outrageous increases in their health care premiums, which they cannot afford. And why is that happening?
Why are the Republicans making a broken healthcare system, a dysfunctional healthcare system, even worse? Why are they bringing our healthcare system to the verge of collapse? We all know the answer. We all know the answer. It was to give $1 trillion in tax breaks to Mr. Musk, Mr. Bezos, Mr. Zuckerberg, Mr. Ellison, and the rest of the 1%. $1 trillion in cuts to Medicaid, and the ACA, $1 trillion in tax breaks for the 1%. That, my fellow Americans, is what this shutdown is all about. And let me be as clear as I can be. No, I will not vote for a budget that throws 15 million Americans off their health care. No, I will not vote for a budget that doubles premiums for 20 million Americans. No, I will not vote for a budget that forces nursing homes, rural hospitals, community health centers to lay off staff and close their doors throughout this country. All to give huge tax breaks to the billionaire class. So today, right now, I say to my Republican colleagues, come back from your month-long vacation. Start negotiating and do not allow the American healthcare system to be destroyed. End this shutdown. My fellow Americans, we are the greatest country in the history of the world. And when we stand together and don't allow demagogues to divide us up, there is nothing that we cannot accomplish. Yes, we can create a vibrant democracy by ending Citizens United and not allowing billionaires to buy elections. Yes, we can join the rest of the industrialized world and guarantee health care to every man, woman, and child as a human right. Yes, we can build millions of units of low-income and affordable housing and allow our younger generation to enjoy the American dream and own a home of their own. Yes, we can make public colleges and universities tuition-free and have the best child care and public school system in the entire world. Yes, we can expand Social Security so that every senior in our country can retire with dignity. Yes, we can raise the minimum wage to a living wage and guarantee every worker the right to join a union. Yes, we can lead the world in transforming our energy system away from fossil fuels and create millions of good jobs as we save the planet. Yes, we can guarantee that every woman in this country has the right to control her own body.
Yes, yes, we can have a foreign policy that guarantees that never again will American taxpayer dollars be used to starve children in Gaza or any place else. And now let me raise a question that I have been asked over and over again. You know, Bernie, great ideas, but how are you going to pay for them? Great question. Thanks for asking. And here is the answer. At a time when the wealthiest people in America have never, ever had it so good. At a time when billionaires are paying an effective tax rate lower than a truck driver or a nurse. Yes, the top 1% and large profitable corporations will pay their fair share in taxes. My fellow Americans, the establishment, including the corporate media and many of my colleagues in Congress, want you to believe that you are powerless. They want you to believe that you cannot change the status quo. But that is a lie. Throughout the history of our country, when Americans have stood up and fought for justice, they have prevailed. When the founders stood up to King George, they were told it was impossible, but they won. When abolitionists fought to end slavery, they were told it was impossible, but they won. When workers organized to form unions and stood up to their bosses, they were told it was impossible, but they won. When women demanded the right to vote, they were told it was impossible, but they won. When black Americans fought to end segregation, they were told it was impossible, but they won. When the LGBT community stood up for their rights, they were told it was impossible, but they won. Brothers and sisters, they did it then, we can and will do it now. And how do I know that we will succeed? Take a look at this huge crowd right here in our nation's capital. But it is not just here, as I understand it today, October 18th, 2025, there are more people out on the streets in more communities all over our country than we have ever seen in American history. Brothers and sisters, this is not the end. This is just the beginning. Together, when we stand united, when we don't allow Trump or anybody else to divide us up by the color of our skin or where we were born or our sexual orientation, when we stand together, we will create the kind of nation that you and I know we can become. We can and will create a nation devoted to freedom, justice, and democracy. Thank you all very much. Affects this entire country. And so we join you in saying no kings.
But we got to go beyond no kings, because the last time that call was made in 1776, 1/4 of this country's population was enslaved. And so we've got to go beyond no kings. We've got to recognize that they have used divide and conquer ever since that time in 76, or ever since 1619, to keep us divided, to divide those who were enslaved from those who were poor whites, to divide us from those indigenous brothers and sisters. They've been using that divide and conquer tactic, and they're still using it today to keep us divided, all of our communities. But I've got some good news for you. Because what I know is this: if divide and conquer is one of the oldest tricks in the books, then by definition, one of the most revolutionary acts of resistance is simply to be united. For us to stand together, to sing together, to laugh together, to cry together, to fight together. Power to the people, yes, because what I also know is this: their hate cannot beat our love. And when I talk about our love, I'm not talking about a Valentine's Day kind of love. I'm talking about a radical love. I'm talking about you might have to flip over the money changes tables kind of love. I'm talking about a love that is merged with power, because those two things are not opposite, they go together. As Dr. King told us, power without love is reckless and abusive, but love without power is sentimental and anemic. That's what I'm talking about. He went on to say that power at its best is love implementing the demands of justice. And justice at its best is power correcting everything that stands against love. That's what we need. And when we have that kind of love and power, when we walk in that kind of love and power that sees all of our communities, from Vermont all the way to Memphis, from LA all the way over to DC, especially Southeast DC. When we walk in that kind of love and power, there ain't nothing that I want to be a small, petty dictator. There ain't nothing that he can do to stop us. Because when we walk in that kind of love and power, there's nothing that we can't do. But we've got to believe we've got that power. Do y'all believe? Do you believe? Let me hear you say, I believe. Let me hear you say it with all your heart, from the depths of your soul. Say, I believe. Let me see you put a fist up and say it so loud that the wannabe small man in the White House can hear you say, I believe. And when we believe, then we will truly build the society that we want. And that society will have no kings. Thank y'all. Now please welcome Jay Brown, Chief of Staff for the Human Rights Campaign, and Sean Skelly, former Assistant Secretary of Defense for Readiness in the Biden administration and co-founder of Out in National Security. Hello, DC! My name is Jay Brown, and I'm with the Human Rights Campaign, the nation's largest LGBTQ civil rights organization in the country. And I'm here today as a proud transgender American. I'm here to say this is my country too. You know, like so many of you, I came here today with my family and friends. My twin sister is somewhere out there in that crowd of people. And growing up, she fit the mold of what people expected. You could say I broke the mold, but our parents loved us just the same. You know, we didn't know anybody transgender. We didn't even know the word. But they gave us the love and the support that we needed to thrive, and now I'm a dad with an amazing family of my own. And I gotta tell you, that's what freedom looks like. The freedom to live and to be and to raise our families as we see fit. But this president, he has a darker vision for America. One where our families are told how to parent their children, where our doctors are forced to forego their oaths to do no harm, where the government is ripping families apart and hurting our people. They're cutting billions of dollars from HIV prevention and treatment. They're banning our books.
They're firing teachers who use a student's nickname. And they're firing gay workers who put a pride flag on their desk. But we're all here because we believe in a better America. We believe in a country where kids can get a quality education free from bullying. Where love is love. Where freedom is afforded to all and not reserved for the wealthy few. That is America at its greatest. That is our America. And on behalf of HRC's 3.6 million members and supporters, I'm here to say that America does not and will not ever have a king. The truth is, no one rally's going to save us. No court ruling, no single election will save us. We have to save ourselves. We have to build workplaces that are safe, classrooms that are welcoming, communities where we see each other not as our enemies, but as our neighbors. And we must always resist the temptation to believe only in the worst of this country. That's what he wants. He wants us to be defeated. Are we going to be defeated? No. He wants us to be silent. Are we going to be silenced? No. He wants us to be scared. Are we scared? No. You know, we have the power to build a better tomorrow. LGBTQ plus people, we live in every zip code and are from every background. We were born here and we immigrated here. We come from red families and from blue families. And we are here to say that this is our America too. No one knows that better. No one knows that better than my friend and a tireless public servant who's on stage with me today. A true patriot who knows the cost of freedom. I'm proud to pass the mic to former Assistant Secretary of Defense for Readiness and our HRC board member, Sean Skelly. Good afternoon, D.C. As Jay said, I'm Sean Skelly, a retired Navy officer, a former Assistant Secretary of Defense, and I serve on the board of the Human Rights Campaign. I'm an out, proud trans woman who loves our country, who's put my life on the line for our country and our rights, and I will fight for it now using all the rights that the Constitution gives us, and I swore an oath to defend. I was proud to recently serve alongside thousands of transgender service members who have served with honor, skill, and courage. They have protected us while their own Commander-in-Chief and Secretary of Defense have vilified them and denied their right to exist. Anyone who serves in uniform deserves so much better than what this tainted chain of command has to offer. This administration targets these brave Americans because of its wanton campaign to drive me and all of my transgender brothers and sisters out of our country, out of our society, out of the protection of our laws, and into some dark, dangerous corner that they are inventing. This wannabe autocrat can't allow transgender Americans to serve honorably and successfully in our military, which is the highest regarded institution in America, when they have chosen all transgender Americans, already some of the most at-risk and vulnerable people in this country, to be their autocratic other. The people to be feared, scorned, and blamed because of their shameless lies. Hateful lies that they tell about the danger that trans people supposedly bring to our society and somehow upset the utopia that the dear leader promised us is around every corner. The American people respect those who put on their uniform, who protect them, and serve at the risk of their lives for people we don't even know. We're here today because generations of Americans have bet their lives and their families' future on the promise of a more perfect union. The oath I took 10 times over 35 years of service in uniform and as a civilian means to every person who ever took it in good faith, and I'm going to quote the former chairman of the Joint Chiefs of Staff, Mark Milley, "We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or dictator.
We don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual. We take an oath to the Constitution. And we take an oath to the idea that is America, and we're willing to die to protect it. To put it simply, no kings. We demand justice for our transgender service members. We demand justice and civil rights for every transgender American. We demand justice and democracy for every single American. No kings. Thank you. And now, please welcome to the stage, Nene Taylor, Executive Director of Harriet's Wildest Dream, and Kaya Chatterjee, Executive Director of Free DC. Welcome to DC. I hear y'all say welcome to DC. I'm Nene Taylor. I'm the co-founder and executive director of Harriet's Wildest Dreams, named after our ancestor Harriet Tubman. I am also the co-founder of Free DC. I was born and raised right here in Southeast Washington, D.C. As many of you know, we are in a state of grief for the loss of our freedom fighter, Assata Shakur. We honor her life, her courage, and her teaching. She told us that we need a revolution of the mind and a revolution of the heart. These words still lead me because this work begins in how we show up for one another, how we care for one another, and how we show up for one another. Washington, D.C. is a black home. We come here to Washington, D.C. That is what you came here to Washington, D.C. That's what you're stepping into. A home built by black hands, held together by black love, guarded by generations who refuse to leave. The people of D.C. have been teaching, protecting, and fighting for this city long before most of you start paying attention. We have been living and breathing the consequences of racist policies, displacement, and over-policing since post-Civil War. We have been demanding and calling for D.C. to become a state. We need D.C. statehood now. D.C. statehood now. D.C. statehood now. On Monday, our freedom watchers were up at the D.C. courts until the cell block closed 2 o'clock in the morning. They were watching hearing after hearing after hearing of our neighbors being kidnapped over the weekend. We also have 300,000 black women who have been fired in the last few months. Most of those are federal workers right here in the district. And we just listened to lawyers argue at the Supreme Court that fixing the system to make it fair for black people somehow harms white people. This is what we're up against. This is what we're up against. Black people freedom is being threatened by a failing democracy and have been punched by white fragile supremacy. Here in D.C., we have been organizing, protecting, and building long before cameras arrived. If you want to help, listen to those who have been doing this work before Trump became in office, before all of this came to play. Listen to the ones that's been on the ground ever since 400 years ago. I see all of you right here, and y'all see me. All of the applauses, and yet, when you all called to meet, when I call you to meet impacted black people, where will you be? Ask
yourself, where will you be? Will our movements need funding? Where will you be? When you are invited to teach, to share your skills, to support, strategize, and to defend black people in public, where will you be? Solidarity is measured by what you do when you are called forward. Community is responsibility, structure, and work. It's both the noun and the verb. It's the people and it's the people in motion. It is how we build safety for each other. It's how we keep us safe. Who keep us safe? We keep us safe. Who keep us safe? We keep us safe. Black people have been carrying the moral weight of this world for generations. We have stood in the gap for every fight against oppression, from Palestine to right here in D.C., because we believe everyone deserves to be free. We are not free until all of us are free. And I'm going to leave you. Assata Shakur taught me once again, weapons of mass instruction and weapons of mass love. She said it's not enough to change the system. We must change ourselves. That kind of change requires that we hold the line for one another. Protest black people in public and in private. I see you. I see your faces just like you see mine. Will you tomorrow? Will I see you tomorrow? Will I see you next month? When more of our rights are being stripped and more of our black bodies are put in cages. Don't watch from the shadows. I charge you. I charge you to be on the front lines. I charge you to fight. And we will not end with because the day won't end with this stage when the stage come down and the cameras leave and you return home. The fight for our collective liberation is not contained to this presidio of the media attention today. So again, ask yourself, where will you be? My charge is you don't comply. I want you to say no to the kings. We call them oppressors. And I want you to help us to free the land, to free the people, and free us all, and free D.C. Free D.C. Free D.C. Free D.C. Free D.C. All right, my name is Kaya Chatterjee. Thank you so much, Nini. I am with Nini, one of the co-founders of Free DC and the executive director of Free DC. And we are the movement to protect DC home rule and win lasting dignity for the 700,000 people of DC. Let me hear you, DC. Who out here is here today for a Free DC? So DC needs to be free because what we are doing here today, right now, would not be possible otherwise. This president wants to silence dissent. He wants to silence protest. He wants to do that everywhere, and we saw him try to do that this week. President Trump and his allies lied about this very event that we are attending right now. He tried to get us all to stay away from here. But did we do that? Our right to protest is important everywhere, really it is, but there is nowhere that it is more important than here, in the capital of the country. We know what authoritarian rulers do. Authoritarians, they try to prevent dissent in the capital. They want to control capitals. They have tried to control capitals through the history of time and space because controlling a capital is a way to control a nation and a way to prevent the transfer of power. This president is no different from those authoritarians, and we saw that on January 6th, right? We saw that. And this president started attacking DC again the day he took office again. Today, we are in our third month of military occupation by armed forces from multiple other states in D.C. There are gangs of federal agents who are attacking our communities. And we've heard from so many people today that they've attacked our unhoused neighbors.
They've attacked our immigrant neighbors. They've attacked black and brown neighbors. They've attacked our cultural institutions. They've attacked thousands of people who serve as federal workers. They've tried to take over our local police department. They put a disgraced Fox News host in charge of our local prosecutions. And on top of that, their allies in Congress are trying to pass dozens of bills, more than 24 budget riders that take away basic rights from the people who live in the capital of this country. This president is trying to instill fear among the people here. Exactly. We won't let him. We know better than that. We know better than that. We know what to do, right? We know what to do. The people of D.C. are joyful. If you could see what I see right now, you would see an amazing crowd all the way back to the White House full of joy. The people of D.C. are powerful. We are going to use that power. We have what it takes here in D.C., not just to resist this tyrant, but to actually take him out of power and win. And I want to say, I'm not just talking about voting. I'm not just talking about attending rallies. I'm talking about organizing now like our lives depend on it. When we act collectively, if you could see the number of people here, plus think of all the people in all the other cities, when we act collectively, we have so much more power than we realize. We have way more power than they do. We have power as workers. Who here is in a union? If you're not in a union, get in a union. Talk to your coworkers about collective action. We have power as consumers. We can choose to either fuel the companies that are profiting off of our oppression, or we can starve those companies. We have power as jurors. We have seen that these indictments they are trying to get, they are failing, right? Our people understand the assignment. We see that this administration's charges are unjust. We have power as taxpayers. We are all right now collectively funding this regime, and we have the power to slow that down, right? We know what's on our license plate here in D.C. What's it say? That's right. And we have power as community members. We can engage in our sacred duty to protect one another, to support one another in solidarity, and to reject this cruelty agenda that we're seeing unfold. And if those are things that you want to be a part of and you aren't already, come find the Free DC action tents. They're over to the right. I know it's like so crowded you can't even see where I'm waving here, but they're in John Marshall Park over to the right, and you can join the effort and the power it takes to win. We're also at freedcproject.org. What we have seen over the last 10 months is that every single time they attack us, if we respond, we grow stronger. Every time they attack us, we grow more united, we grow our people, and we grow our resolve, and we learn what it takes to take them down. We're building unity, we're building power, and we are going to demand full power over our local money, our DC National Guard, our local laws, and ultimately, yes, we will be admitted as the 51st state of the United States of America. It is not going to be Canada. It's not going to be Greenland. It's going to be D.C. And our entire national democracy will always be at risk until that happens, until we actually protect the capital of this country. And that means that everyone across this country needs a free D.C. From Ward 1 to Ward 8. From Los Angeles to Chicago, from Memphis to Portland, we are more united now than we have ever been. We are united against deploying the military against our people. We are united against attacks on our democracy, and we are united against this agenda of cruelty that we are seeing unfold before our eyes. Together, we, the people here today, and all our friends we organize, we're going to bring it to an end.
Free DC! Free DC! Free DC! Free DC! Free DC! Free DC! Washington, D.C., please welcome to the stage Leah Greenberg and Ezra Levin, co-founders of Indivisible. Hi, everyone. It's great to be here with you today. I'm Leah. Hey, I'm Leah's husband. And we are the co-founders of Indivisible. We support a movement of thousands of local indivisible groups organizing in every state of the country. These are regular people who understand that saving our democracy is too important to be left to the politicians, and it's going to take all of us. Woo! Now, I've got a question for you. How many kings do we have in America? That's right. We are in the middle of a sprint by Donald Trump, Stephen Miller, their MAGA cronies, to consolidate power and bully American society into submission. They have come for corporations and billionaires, for law firms and universities, for media and civil society. They are ripping families apart, and they are shredding our Constitution while they line their pockets in the biggest heist of all time. And the way they do it is they go on the attack. They make demands. They claim powers they don't have. They bully and they threaten to retaliate, and they see if anyone will push back. And if nobody pushes back, they win. And then they go on to the next attack. They are doing everything they can to convince us that they are all powerful, that they are inevitable, that they will win. And I need you to hear me. It's a lie. Woo! It's always been a lie. And the greatest danger we face is not Trump. It is how we, as a society, respond to this bullying, to this chilling effect. If we preemptively obey, if we shrink back, if we make ourselves small, if we do what they want in advance. Now, we saw them try this play this week. Mike Johnson, Stephen Miller, their cronies on Fox News. They have spent the last week on the attack against No Kings, smearing all of us as anti-American. They tried to scare us out of gathering here today. And I've got a question for you. Are we afraid? No! Did they scare us off? No! Are we going to back down now? No! That's right, because what we are doing here today is as American as apple pie. We are standing up for our rights. We are standing up for our neighbors. We are here because we understand. We are here because we understand that when a tyrant threatens your right to free speech, you call his bluff and you stand up. In every action and every day, we defy the regime. So I've got something to say to Mike Johnson, Speaker Mike Johnson, who spent all week smearing regular Americans. There are nearly a dozen No Kings protests happening across your district today. And since you've not been doing your job for over a month now, I bet you've got time to stop by. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te de l'huile là et que moi pour que j'envoie remerciements à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez-moi, Jean qui a te voyé l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil il commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut corder l'huile là
yo met continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'ta dit ou était consommer pas $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou ap gade ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour vous parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour vous parce que m'était dans travail et puis moi t'ai vinn quitter travail là, c'est moi qui quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moins joindre que comme si moi et porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagaille commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde captant des MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si on pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi-même passer sur moi t'aime beaucoup baiser fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou a joindre son besoin ça veut dire bien quand on est bloqué ou a débloqué bien ça ou a besoin ou a joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va servir à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et grand pile d'autres bagarres comme moi besoin m'a jouer quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH comment nous nous salue tout staff MPH là mais on dit nous kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous il béni nous déjà on ka dou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité like t'a fait virer tourner et combien moi chitane ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais je lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview n'a pas redémarrer avec activité m'passe m'gen quelques mois m'bat activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là
Bon Dieu, bénis nous. Soit gauche à bon on rime, soit vraiment qui sorti bien. Alors m'pe kembe là. Bon Dieu bénis nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait tant son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu bénis nos garçons. Et bon Dieu bénis tout staff là. Sorry, bon, on va paniquer. Je vais présenter 3 huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. 3 huiles, ça c'est 3 huiles qui sortent en Israël. Et il faut que je dise, nous, ces derniers monde qui ne connaissent pas l'huile, ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile, ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous ne connaissons pas. Moi-même, ce n'est pas un monde qui te réfère ni. Je dis que c'est la même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu, te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que je ne peux pas souffrir encore, ça ne pas capable encore, et tout ça me te lavé. Je te non job jodi, je fait 6 mois là-dedans, après 6 mois, je pauvre pire. Je fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, il faut que année sécheresse qui vient manger tout ça me posséder. Donc ça veut dire que je ne suis pas jamais capable de prospérer de manière permanente. Moi, je la prière, bon Dieu, moi, je voulais sortir dans ça et je prends décision avec toute famille, moi, rentrer dans le jeûne pendant 42 jours. Ça. Eh bien, à la fin 42 jours, bon Dieu t'a dit, utilisez l'huile. Je ne pas qu'à côté pour me joindre l'huile. Je chercher. Bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi, il y a plusieurs personnes qui font copie. Même si bagay ça ressemble bagay magie, m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commence à use yo. Si me on lave, use li. Ou pas gagne chance, use li. Ou gagne joke, yo lage sou, use li. Ou pas ka kembe kob, use li. Comment? Eh bien, je commence à use l'huile ça yo. Depuis les am kap di la vie me changer. Je ka di ça carrément et me pas peur dire parce que me pas au nom de bon Dieu David la Salomon, me pas faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là que je viens commencer et me reprendre sens la vie. Et il n'y a plus gros bagay. Bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je te perdu yo viens retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. Nous avons l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement, elle fait ravage. Désenvoûtement, c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité, c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin de pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sous elle. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait la semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche.
c'est parce qu'en pile fois nous bloquons spirituellement et puisque nous bloquons spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour lui là, il va vouloir acheter bon dit ouais hier mal travail mon petit clou qui levé dans pied gauche moi petit clou a fait pied enflé arrivé dans travail m'pa même arrêter travail un petit clou a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi les me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied et puis tout me juste parler avec bon Dieu tout me passer l'huile là sous pied après ça me matin me lever puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal et c'est un petit clou son petit tout petit 18 et puis il gonflait tout pied en tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça puis gros on dépasse ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quantité ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il beaucoup plus bagaille toujours. On va faire photo de grâce couloir pour montrer et puis a des temps désenflé parce que a tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est dit Jean Pierre a gros enflé clairé qu'on a fait me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là quand moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscrire, mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marqué subscribe. C'est en français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, là gon like en bas vidéo ça.